Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me, Priyanka. To begin with, let's take a look at the headlines. Congress criticized government for stating that it cannot stop anyone from coming to Goa on the purview of Ram Sene's entry in Goa. Eight nominations filed from North Goa for Lok Sabha elections, final list of candidates on 29th. People wants both the Congress seats to win Lok Sabha elections. Ravi Naik expressed strong confidence of victory. An ICGS C-133 patrolling vessel of Indian Coast Guard decommissioned on Wednesday. And now the news in details. Congress once again on Thursday called BJP a U-turn government. Congress spokesperson Durgadas Kamath said that U-turn is a speciality of BJP government. Government had made a statement saying government cannot stop anyone from coming to Goa on the purview of entry of Ram Sene. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. 2 दिवसा पयली मुत्तालिकाचे प्रकरण भयंकर गाजले. इलेक्शन सोंपले म्हणून ताका ते परत घेतले. कारण तांच्यात एक मंत्र्याचो स्टेटमेंट आसा, says it can't ban entry of Sri Ram Sena in Goa. So प्रत्येक गजालीचेर यू टर्न मारप आणि डबल स्पीक करप हे सरकाराचे रक्तान भरिल्ले आसा. तो गोंयान येवन सुद्धा गेलो रामनाथी आणि काल ताणें परत धमकी दिल्या आणि ओपन चॅलेंज दिला आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आफ्टर इलेक्शन्स वी विल सेट अप राम सेना इन गोवा म्हणून ताणे धमकी दिली. आणि ताजो स्टेटमेंट वाचले तुम्ही, जस्ट रीड हिज स्टेटमेंट व्हॉट ही सेज. ही सेज Goa has a highly Western outlook culture and efforts would be made to change its present culture. We believe in Bhagat Singh and Netaji Bose. We are aggressive in our approach and that is only to protect the country. Collector of North Goa informed that 8 nominations have been filed for the upcoming Lok Sabha polls from North Goa. 29th being the deadline for withdrawing nominations. Final list of the candidates will be out by 3:30 p.m. on Saturday. He added. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. Friends, today at 11 we started scrutiny of the nomination papers filed by all the candidates, and after scrutiny 8 nomination papers of 8 candidates. It was scrutiny was done in presence of observer Dr. Tiwari, and few candidates had come and some of their election agents had come. Sri Ravi Naik from Indian National Congress, Sri Sripad S.O. Naik, Bharatiya Janata Party, Advocate Suhas Naik, Communist Party of India, Dr. Dattaram Desai, Aam Aadmi Party, Sri Raju D'Souza, Samajwadi Janata Party, Rashtriya, and there were 3 independent candidates, Sri Dayanand Narvekar, Sri Mittu Mujawar, and Sri Ranjit Jai Singh Rone. Now from North Goa we have got 8 nomination papers accepted, and final list of the contesting candidates will be prepared on 29th of March after 3 p.m. when the deadline fixed for withdrawal of candidature expires. People by themselves have started the campaign for Congress, hence it's clear that Congress will win both the seats in Goa, said North Goa candidate Ravi Naik. He further said that Congress has been receiving support from people all over Goa as well as the senior party leaders, which is a sign of victory for Congress. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. रिस्पॉन्स एकदम बरें आसा आणि रिस्पॉन्स अशें आसा की लोकच कामां लागल्या आणि लोक कामां लागल्या प्रत्येक विलेज लेवल आनी खंय आसा उमेदीन म्हाका म्हणटात तूं पावून जाल्यार कोता येता, आमी कामां लागल्या, आमी काम करता म्हणजे इतले उमेदीन हांव फर्स्ट टायम पळयता अशें लोक उमेदीन काम करता तुमच्या ह्या गोंयांत पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर. आनी हांव सगळ्याक पणजी पेडणे अक्षय सगळे कडेन फिरला
तर सगळे कडेन रिस्पॉन्स हे आसा ते रिस्पॉन्स बरे आसा आनी लोक कितें आसता इलेक्शनाक एट द टायम पोलिंग 12 तारखेर ते कळटले आनी मागीर रिजल्ट जो आसा ते रिजल्ट जातलो तेव्हा रिजल्टाचे कळटले रिजल्टा वयल्यान कळटले लोकांचें रिएक्शन. आता तुम्ही जे पहिले NCP तुमच्या बरोबर येयले, आता काल दोतोर विली येयलो ताजो जावूय येयलो, सो असे लोक खूब तुमच्या बरोबर येताय, कितले बऱ्याक पडटा तुमकां? लोक कितें आसा तेंचे वेलविशर आसात, तेंचे वर्कर आसात, तेंचे सपोर्टर आसात, डॉक्टर बिलीचे गोंयभर नॉर्थ सावथ सगळे ते सपोर्टर आसात, तेजे वेलविशर आसात. अशें म्हणून ते लोक सगळे आमी एकठांय येयले, सगळे तरेचे लोक एकठांय येयले आनी आमकां ही इलेक्शन इजी आसा. आमकां दिसता की हें इजी म्हणून सोंपें आसा कारण आमकां कमी काम पडलें आनी ते लोक स्वता जावन कामां लागले आसा आनी एक उमेद येयल्ली आसा लोकांक काँग्रेसीक वोट करता हे पावट. इलेक्शन मॅनिफेस्टो काल सेंट्रल काँग्रेसान आपणाचो अनावन्स केलेलो आसा, हय. थोडे गोंयचे पॉयंट मारलेले आसा, एक तुमच्या हेका कितल्याक बरें पडटलें तुमकां? ना अजून तो मॅनिफेस्टो हांवें पळोवना. आतां हांव काँग्रेस ऑफिसान वयतलो आनी ते मॅनिफेस्टो पळोवन घेता आनी त्या प्रमाणे हांव तुमचे मागीर उलयता. पूण आमचो मॅनिफेस्टो हांगासरलो म्हाका जॉन आमचो MP प्रेसिडेंट आसा तो पार्टीचो तो रिलीज गोंय हांगासर रिलीज करतलो, तुमकां कॉपी दितलो. सो तो मागीर त्या नंतर आमकां कळटलें सगळें आमकां कॉपी दितलो. सो ऑलमोस्ट कॉन्फिडंट ऑफ विली? 101%. 101% रिजल्ट दोनूय सायडींनी नॉर्थ आनी सावथ दोनूय सीट गोंयच्या लोकांनी ठरयलां हे दोनूय सीट दिल्ली धाडपाक सेक्युलर गव्हर्मेंट करतलो. बरोबर. Let's take a short commercial break. Stay tuned. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, विलास रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल TV, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. Former Minister Dayanand Manrekar should not point out at the scams made by other people when he himself is indulged in ticket scam, said Congress spokesperson Durgadas Kamath. He said that the drugs trade scam is handed over to the CBI by the government. Hence, Mr. Narvekar cannot make allegations on the North Goa candidate Ravi Naik. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. आयच्या पेपरांनी आदलो मंत्री नार्वेकर हांणी आमच्या कॅन्डिडेटाचेर ड्रग संबंधी आरोप केल्लो आसा. काँग्रेस पार्टी would like to send a signal to Mr. Narvekar की ताका कांयच हक ना ह्या बाबतींत उलोवपाक, कारण नार्वेकर himself is involved in ticket scam.
ताजेर क्रिमिनल केस चालू आसा कोर्टान, ताका कांयच मोरली हक्कूच ना ड्रग्स संबंधी उलोवपाक. सो त्या टायमार तेन्नाचे होम मिनिस्टर जे आशिल्ले आमचे कॅन्डिडेट रवी नायक हांच्यान ती काडून सीबीआयक दिल्ली केस. सो तांचे कडेन आनी कांयच ना नाम बदनाम करपाक शिवाय मलायन करपाक चालू केल्ले आसा तेंच्यांनी. कारण ड्रग्स केस ही क्लियर कट पयली सीबीआयक दिली आनी दुसरी तांच्याच सरकारान स्वताची हाऊस कमिटी बसयल्या, तांचेच मेंबर्स आसा भितर आनी विष्णू वाघ आनी मायकल ओवन तांच्यांनी स्वता म्हणला की तांकां हो रिपोर्ट मान्य ना. ICGS C-133, a patrolling vessel of Indian Coast Guard, was decommissioned on Wednesday. This boat had served Indian Coast Guard for 20 years. This boat had great contributions in nabbing the offshore pirates and safeguarding the shoreline, said DIG Manoj Patkar. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. शिपिंग आमगे गोंयांत एंडरसन मरिनात कन्स्ट्रक्ट केल्ली 20 इयर्सा पयलीं, कमिशन जाल्ले 20th मे. 20 वर्सां जाता नवीन शिप येयली, ओल्ड शिप लायक द लॉ ऑफ नेचर, तेका आमी डिकमिशन करून घेवन हे फिनीश करतली शिप. आनी नवीन शिप हेच्या जाग्यार आमकां 3 शिप घेवचे आसा. ही शिप किच्या अशे इव्हेंटाक हेल्प केला. ऑलमोस्ट सगळे कोस्टल सेक्युरिटी ऑपरेशन्स आमी केले. हिंगा सागर कवच पण एक्सरसाइज अंडर चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जाता, तेजे सगळे एक्सरसाइजांत पार्टिसिपेट केला. अबाउट 16 लोकां लायफ्स एट सी ड्युरींग हेगे जे कमिशनिंग हेणे वाचयल्ले आसा. BJP booth workers meet was held at Mapsa in the presence of North Goa candidate Shripat Naik. Aldona MLA Glenn Thiklo and other dignitaries were present for this meet. Gautam Shirodkar reports from Mapsa for RDX Goa. तुमच्या डेव्हलपमेंटाचे सगळे खूपशे प्रोजेक्ट जे आमच्याकडे आयले ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करून प्रत्येक वाड्याचेर प्रत्येक पंचायतीक कितें तरी खासदार निधीचे प्रोजेक्ट आमी केले. गोंयची जनता चवथ्या फावटी म्हाका निवडून दिवपाचे तयारी आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांचो आभारी आसा. आनी एक ऑपोजिशनाचो MP सत्ताधारी पक्षाच्या वटेन निवडणूक लढयता आणि या सगळ्या हातून हॅट्रिक करता, म्हणजे ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट हॅट्रिक करता, हे खरोखर तांचे नाक कापण्यासारखे आशिल्ले. नरेंद्र मोदी has been projected as a prime minister कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की तो एक बरो 15 years बरे कार्य काम केले गुजरातान. इज अ एबल लीडर, स्ट्रॉंग लीडर, इज अ लीडर विथ अ विजन. एंड आयज देशाभर कितें बरें जाता नरेंद्र मोदीजी आमकां एक प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आमी ताका प्रायम मिनिस्टर आमी करूंकच जाय. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterers. Welcome back.
7th International Dental Students and 1st Dental Surgeon Congress meet will be held on 28 and 29 March at Kala Academy, Goa, informed Chandresh Shukla. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. So this press conference is regarding the 7th International Dental Students Conference. Dental students, like this association, is working from 2004, and every year we conduct dental student conference in different places. Last year we conducted in Rishikesh, and where around 1200 dental students were attended that conference. So this year we are conducting this dental student conference in Goa, Kala Academy, on 28th and 29th. In this, around 15 state dental student people are coming, and around 12 country dental surgeons are coming. So they are going to give a speech, they are going to give lectures on dental diseases, different kind of dental diseases, and around 1500 people will join this conference. But basically the registration is consists of around 15 states dental students, like people from Jammu Kashmir to Kerala are coming. Shigmosau procession was organized at Vasco on Wednesday by Vasco Shigmosau Samiti in collaboration with Tourism Development Corporation. A lot of floats and groups participated in the Shigmosau. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Congress criticized government for stating that it cannot stop anyone from coming to Goa on the purview of Ram Sene's entry in Goa. Eight nominations filed from North Goa for Lok Sabha elections. Final list of candidates on 29th. People wants both the Congress seats to win Lok Sabha elections. Ravi Naik expressed strong confidence of victory. An ICGS C-133 patrolling vessel of Indian Coast Guard decommissioned on Wednesday. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.